huu utakuwa unapata uchanganuzi kamili ndani ya show bab kubwa, ikiwa basi ni Sports Weaver na Mispoti Muriasi nikiwa na mwenzangu Edmund Mwangi ama Walopo. Basi unaweza kutupata kupitia mitandao ya kijamii @DAESAK TV, na mimi kwa mitandao yangu binafsi basi ni @Sports Muriasi. Na vile vile unaweza kutuma harafa kupitia nambari ambayo ipo chini kwenye runinga yako, hapo uweze kutueleza unatupata kutoka wapi na swali lako ni lipi. Wakati huu tunajiandaa kuelekea katika kombe la dunia nchini Qatar ambalo linang'oa nanga tarehe 20 ambao ni Jumapili ijayo. Na kwa sasa tutakuwa tunaangazia masuala hayo yote kila siku ya wiki hapa ndani ya DAESAK TV, ila kwa sasa tuweze kuangazia kwa kiasi kikubwa, je, kombe la dunia kuweza kuanza nchini Qatar ilikuwaje hadi sasa hivi tunaelekea Qatar. Ningependa nionyeshe ka video moja kwanza kabla tuweze kuanza bwana Edmond. Video moja ambayo tutakuwa tunaangalia vile Sepp Blatter aliweza kusema kwamba kombe la dunia litakuwa linapigwa nchini Qatar, na vile vile tuweze kuangalia jinsi ambavyo Qatar imeweza kuandaa viwanja vyake, kutuone kwamba viwanja hivyo vipo tayari kuweza kuhost the football matches ambazo zitakuwa zinachezwa na timu zaidi ya 32, mechi zaidi ya 60, zote hizo zitakuwa zinapigwa Qatar. Kwa sasa tutakuwa tunapata video hiyo moja kwa moja. Zidi kutazama, hii ni DAESAK TV. Jambo tena, ujambo, karibu, asante kwa kuzidi kutazama DAESAK TV, the channel of business. Nakwambia kwamba tunakuletea makala ya Qatar mwaka huu, uchambuzi na habari kemkem kutoka nchini Qatar, kuhakikisha kwamba uko informed, kuhakikisha kwamba unajua kitu ambacho kinaendelea nchini Qatar. Na sasa hivi basi tutakuwa tunaangalia, je, Qatar kuweza kuwa the host ama kuweza kuwa ndio nchi ambayo inaweza kuwa inaandaa mashindano ya mwaka huu, ama makala haya ilikuwa wazo nzuri ama ilikuwa wazo ambalo linaweza kutiwa mashaka, ikikumbuka kwamba iliweza kutangazwa mwaka 2015 kwa maana ya 2015 kwamba Russia na Qatar zitakuwa zina host the 2018 and 2022 World Cup. Na 2018 World Cup it was a success, iliweza kuhostiwa nchini Russia, France ikaweza kushinda mashindano hayo. Na sasa hivi basi tutakuwa tunaangalia, je, Qatar kuweza kuwa the host of the World Cup ilikuwa wazo nzuri. Bwana Edi, unaweza kusema vipi kulingana nawe? Kulingana nami, Qatar being selected to host the 2022 World Cup. Yeah. Then back then 2015, unajua Qatar ilikuwa na mashida mengi. Workers, wafanyikazi walikuwa na treatiwa vibaya, na some other issues za human rights. So kwa perspective ya mwananchi wa kawaida, venye announcement ili announce wangwa, kulikuwa na hizo statements zilikuwa zinasemekana kuwa Qatar inajaribu kuficha haya, is trying to hide these allegations of human rights violation and everything, and trying to wash their money, what is being termed as oil money into these words, especially in the football arena. After so Qatar being awarded the rights to host the World Cup, it had some issues because back then kulikuwa na US ilikuwa nataka kuhost, unakumbuka, na after that annunciation kulikuwa na issues that US was the strong ama favorite to host it back in 2020, but 2018 na 2022 bado. Na after even Russia venye ili announce wangu, kulikuwa na those allegations that Putin had bribed the officials of the FIFA and everything. So it had some issues leading to integrity of whether the competition is going to be itakuwa Qatar successful in Qatar. Whether it will be host successfully, secondly whether it is going to be a fair game ama kutakuwa na some other corruption, under corruption. Yeah. You know, actually Sepp Blatter akitangaza 2015 about the Qatar hosting the World Cup 2022 and Russia hosting the World Cup 2018, kuna watu ambao walidai kwamba hizi nchi mbili zimeweza kununua the ownership of the World Cup kwa hizo miaka mbili. So alafu after hapo ndio US it wasn't too much kwa Sepp Blatter until aliweza kuwa accused of the corruption allegations and everything, of which baadaye koti iliweza kutupilia madai yao mbali mwaka huu, I think early this year, wakati ambapo walisema kwamba madai yao yalikuwa gushi basi. Na
according to me, was it that Russia baada ya kupewa ownership ya World Cup 2018, Qatar kupewa hiyo nini ya 2022, was it hiyo ndo kitu ambacho kiliweza kusukuma the American through the FPA kuweza kuhakikisha kwamba Sepp Blatter amepatikana na madai yale? You remember that time the FIFA family ambayo ilikuwa inadaiwa kwamba the FIFA family headed by the hiyo time Sepp Blatter walisema kwamba they seemed untouchable, and Sepp Blatter alikama akasema he couldn't resign sababu alikuwa anaamini kwamba he was innocent, and resigning could mean that yeye ako guilty as charged, sindio? Yeah. So was it that Russia, not Russia, Sepp Blatter kupatia Russia na Qatar the rights za ku host World Cup ndio kitu ambacho kilisukuma USA kusu and ensuring that Sepp Blatter is out of football? To some extent it can be seen as truth because first of all hizi investigations zilikuwa zimelaunchiwa and the infamous marching into the FIFA headquarters back in 2015. You remember the whole scandal and how the FBI were portraying the officials to be corrupt and everything, accepting bribery and everything. Then later on, the courts come in to rule that Sepp Blatter was innocent. It then answers the question that Putin raised back in 2018, that the US is trying to infringe and blame the officials of FIFA that the US not being elected or given the hosting rights back in 2018, back in this year in 2022, that there is something underlying thing that is being wanajaribu kuficha. For me, I would say yes and no. Yes, it has been known that US has tried to instigate a lot of issues, especially in non-government organizations. And no, if the whole process was credible enough, and those countries that were vying to host the hosting rights, kama walichaguliwa kwa maoni in unison, and they accepted that Russia is going to host and Qatar is going to host in 2022, then the US has no mandate to be investigating these people. So tukimalizia about Qatar hosting the World Cup. So basically Qatar, they have really prepared. They have 8 stadiums ready for the World Cup. Wana timu pale kama Lusail Stadium itakuwa ina host finali na inaweza kujumuisha mashabiki zaidi ya 1080. Huku stadium nyingine 7 zinaweza kuhost around 40 fans each stadium. So that's a good preparation. Inaonyesha there's something they have really prepared for the World Cup. Lakini sasa swali kubwa ni mashabiki ambao wanahudhuria kombe la dunia mwaka huu. Mashabiki ambao wanahudhuria kombe la dunia mwaka huu ni 1.2 million expected spectators or fans for the World Cup. And like I remember when Brazil hosted the World Cup in 2014, they had 3.4 billion fans. 3.4 billion eager, ready to watch the World Cup. And then Russia, they were more than 2.something billion fans. But this time round, wame reduced not even 1 billion, it is 1.2 million fans ambao wako tayari kutazama kombe la dunia. Inaashiria kwamba kumekuwa na hiyo ni hali ambayo inaonyesha kwamba the revenues and everything that imetumika na FIFA and Qatar to invest in this year's tournament, the World Cup, inaonyesha kwamba imedorora na itakuwa na returns zitakuwa mbaya. Maoni yako ni yapi? Mbona mashabiki wako willing kwenda Qatar nini licha ya kwamba kuna regulations ambazo imeweza kuweka? The first thing is tukumbuke kulikuwa na pandemic 2020, 2021, and still the pandemic is still roaming around none. So there are travel restrictions to especially the Gulf countries. Secondly, wale watu the major fans in sports, especially football, are alcoholics. Qatar is a non-alcoholic country, so the whole society does not allow people to be taking alcohol, and they have stipulated well that there are stiff and stringent rules and regulations that these fans or these visitors who are visiting have to follow. Hakutakuwa na any exemption ati juu mimi nimeenda kuona World Cup nitafanya hivi na hivi na hivi. Ile kitu watu wanafaa kuwa kijua that the Qatari police are
ready to enforce the Sharia laws that are in the country. Thirdly, there have been the issues of LGBTQ community. The LGBTQ community. And that issue has brought a lot of questions and whether FIFA has it accepted this community as general, or is it this isolation that they should not attend this World Cup? It's bringing the issue of whether they have been accepted as a community in general by the whole society, the whole international society. But you have to remember, Qatar, under the Sharia laws, they do not accept same relations, same gender relations. So that's why the reason why we have expected 1.2 million spectators. Also, another factor is the global inflation, which has led to travel tickets to become expensive for common citizens to access. Secondly, the tickets. These tickets were pre-booked earlier. They are not set to train to party a day and if to a game we will find those tickets. These tickets were booked earlier, and these revenues and the ticket sales were a bit expensive for common wananchi to access them. So these are just a major factors to why they are they are expecting a minimum number of spectators. But this does not translate that FIFA and Qatar is going to receive less revenue than other World Cups. You know, you first have to understand this World Cup has been expected a lot. So watu wameitegea ifike ndio waone. So there is something known as the TV or streaming rights. FIFA is going to be benefiting from this because the rest of the world who are not going to be able to travel to Qatar are going to be seated comfortably at their TV. Ndio mimi nione have to pay a fee for me to have the rights to watch, to view the whole World Cup. So the revenue streams are not going to be affected that much. You see, because also FIFA has FIFA regulates the TV rights and everything. So also they are going to be enjoying these rights from those people who are not going to be attending the World Cup in general. Au ni maoni yake yeye. Dimi naweza kuambia kwamba baadhi ya mashabiki ambao wataweza kuhudhuria kombe la dunia, unajua aswa kutoka nchini Kenya ambapo sisi tupo, kumekuwa na a lot of speculations about chenye kina happen katika Middle East countries. So kuna watu ambao wanaamini that human rights are really violated in those countries. Ndio maana watu wanafikiria kwamba haitakuwa wazo bora kuweza kusafiri kuelekea mataifa hayo ya Middle East, na ndio maana chanzo kikubwa chanzo ambacho kimeweza kuchangia zaidi katika watu kuweza kusafiri kwenda kutazama kombe la dunia, mashabiki ambao wako expected in 1.2 ni human rights and the regulations zenye zilikuwa imposed ambazo zinaonyesha kwamba it will be very very strict kukaa Qatar for the 1 month. Basi tukizidi kuchambua basi kombe la dunia na vile hali itakavyokuwa nchini Qatar, niweze kujulisha kwamba loto si ndoto. Seuze ama jiulize, if it was your birthday, ungependa kuwa na Pro Box ama 700,000, yani uweze kuwa na 1700 ama Pro Box mpya maridadi. I wish tomorrow was my birthday, unajua. Lakini hiyo maanishi kama si birthday yako uweze kukosa kucheza loto. Unaambiwa kwamba cheza loto, timiza ndoto. Basi Austin Anyango Ngwala from Kawangware hapo basi aliweza kucheza loto hapo jana na akaweza kujishindia 1700. Aliweza kujishindia 1700. Unajua unaambiwa loto si ndoto, unatia maneno shaka, yani kwa utilima nani. Loto si ndoto, basi unafaa kucheza loto ili uweze kutimiza zako ndoto. Ukitaka kuwa kama Austin, basi hauna budi ila kuchukua simu yako na kwenda katika M-Pesa. Ukifika pale kwenye M-Pesa unaenda kwenye PayPal bana, unaweka 77700 777 account name unaweka DTV, account name unaweka DTV, amount yani 50 bob peke yake, shilingi 50. Unasema wacha hii lunch kae bana, nataka 1700, halafu utakuwa unajishindia 1700.
na draw inafanywa saa 8 na ya saa 8 ishakamilika, basi inamaanisha kwamba saa 12 kamili leo hii basi utakuwa na uwezo wa kujinyakulia shilingi 1,700. Ukiweza kujishindia shilingi 1,700 utakuwa unaweza kutimiza yako ndoto. Haunaambiwa loto si ndoto. Na vile vile iwapo utakoza kwenye draw ya saa 12 jioni leo hii, basi siku ya Jumatano una uwezo wa kujishindia zaidi ya shilingi 100,000,000, yani 100 million. 100 million. Bwana Edi, wewe unaweza pendelea. Unajua watu wanatilia baadaye, watu watilii manani maneno ya loto. Ukiweza kushinda shilingi kama 100 million sai, siku ya Jumatatu utakosa Qatar kweli? Na book tikiti moja kwa moja hadi huko unazama Qatar. Najireservia exclusive rights kuna kujionea kwa VIP launch. Moja kwa moja basi hiyo ni loto. Unaambiwa cheza loto, timiza ndoto. Loto si ndoto. Basi tutakuwa tunarejea muda si mrefu kukujulisha mengi zaidi kutoka nchini Qatar. Zidi kutazama, hii ni DAESAK TV, The Cradle of Goodness. Tuongea nasi kupitia mitandao ya kijamii @DAESAK TV na vile vile kupitia nambari ambayo ipo chini ya screen yako. Na kumbuka, hii ni Sports Wave, nyumbani kwa uhondo kamili wa kombe la dunia. Hey kids, when you think of fun, turn to Kids Parlor on DAESAK TV. We entertain you with the latest cartoons, games, quizzes, and even birthdays. Baby shark, do-do-do-do-do, baby shark, do-do-do-do-do, baby shark. Watch Kids Parlor every day from Monday to Friday from 4 to 5 p.m. Only on DAESAK TV, the cradle of goodness. Je, ungependa kuwa shupavu katika operesheni za mashine kubwa ama heavy machineries? Njoo Kilimambogo Highways Building and Technology, shule iliyotambulika viwandani, humu nchini na nje ya Kenya. Njoo usome courses kama plant operator and driving, instructors training, stone cutting, borehole drilling training na nyinginezo. Tuma application kupitia simu, online ama ututembelee Thika Garissa Road, Bogoga Stage. Kilimambogo Highways Building and Technology. Tinga Tinga is the team. Hi everyone, praise the Lord. It's an honor to have you. We thank the Lord who has kept us safe and given us an opportunity to be in His presence. I want to welcome all of you on DAESAK TV every Sunday morning from 6 a.m. to 9 a.m. Asubuhi njema, asubuhi ya furaha, tutakapovuka mto wa Yordani, tukishangilia, tukiimba kwa furaha. Haleluya, haleluya na asifiwe. On our Rise and Shine show, we look forward to seeing you. Don't miss the blessing. God bless you. Haleluya, haleluya na asifiwe. Raundi hii Loto iko ground kuimarisha maisha na zawadi chungu nzima. Kuwa miongoni mwa washindi na uimarike leo. Shinda nusu milioni guaranteed daily, cash vouchers, unga wa kila siku na zawadi chungu nzima. Kila Jumamosi chomoka na a brand new Pro Box na mega cash kuanzia shilingi milioni 5 hadi shilingi
milioni 100. Ingia kwa M-Pesa, weka paybill number 77700, account name DTV. Cheza na kati ya shilingi 50 na shilingi 1000, ujiimarishe na Loto. Changamka, cheza Loto. Over 18s only. Gaming can be addictive. Play responsibly. This message has been approved by the BCLB. Hadithi huhadithiwa, vitendawili huteguliwa, lakini simulizi husimuliwa. Wapo watu ambao mambo walioyafanya sharti lazima yatambuliwe. Wengine waliopigania uhuru, lakini wengine maisha yao yanatufunza mengi. Na ndio maana kipindi cha The Patriots kitakuletea mashujaa hawa ili kwamba uweze kufahamu historia zao, jinsi maisha yao yalivyokuwa na mambo muhimu zaidi walioyafanya katika maisha yetu ya sasa. Mimi naitwa Faith Nzai, na hapa DAESAK TV tunakuomba wewe ukaweze kuungana nasi ili kwamba nikuletee yale mambo ambayo yanakuhusu wewe sana, mambo ya historia. Usibonyeze kidude, tazama tu DAESAK TV. Basi ujambo tena, karibu ndani ya show bab kubwa, show ambayo inaongozwa na nahodha wa shughuli pevu nafahamika kama Sporty Moriasi, na hii ni DAESAK TV. Tutakuwa tunahakikisha kwamba angalau tunakupatia historia kamili ya kombe la dunia kabla ya kombe la dunia kung'oananga nchini Qatar, siku ikiwa basi ni ya Jumapili tarehe 20 mwezi ni huu. Basi sasa hivi tutakuwa tunaangazia masuala mengi zaidi, aswa tukianza bwana Edi, tuweze kuanza na kombe la dunia ambalo timu ambazo zimeweza kushinda kombe la dunia, na tuweze kuangalia na standard what chance kuweza kushinda kombe la dunia mwaka huu kwa mara nyingine, sababu tangu liweze kuanza ni timu 8 peke yake zimeweza kushinda kombe la dunia tangu makala yao yaweze kuanza kuandaliwa nchini Uruguay. Kwa maoni yako, angalau kabla tuweze kupata picha hiyo murwa kabisa, tuweze kujua kulingana na wewe, kwa hizo timu 8 ambazo zimeweza kushinda kombe la dunia, timu gani ambayo unatazamia kwamba itaweza kushinda tena kombe la dunia ambayo ina standard chance to win? Ama ungependelea timu hiyo iweze kushinda kwa mara nyingine, ama ungependa new blood, new team? My opinion, hivi ningeonelea a new team. Something out of the 8, a new history to be made in 2022. Because this is a new World Cup. Yeah. With new history, so bringing up a new history in the whole sporting arena. So kwangu, maoni yangu, ungependelea timu? Ningependelea timu ya Portugal, Urusi. Unapenda Portugal? Yeah. Shabiki, basi mtazamaji ushajua huyu ni mpenzi wa Cristiano Ronaldo, ampendi Messi kabisa. Ampendi Messi kabisa. Basi sisi kama wengine basi tutakuwa tunakujulisha baadaye tutakuwa tunasimama na timu gani, ila kwa sasa wacha niweze kukuonyesha timu ambazo zimewahi kushinda kombe la dunia, the 8 teams ambazo zimewahi kushinda kombe la dunia tangu liweze kuanza kuandaliwa nchini Uruguay. Basi umeweza kupata picha ya washindi wa World Cup. Hizo ni timu baadhi yazo ambazo zimeweza kushinda kombe la dunia. Umeona pale kuna Germany, kuna timu kama Argentina, Spain, Uingereza, na vile vile kuna timu kama ya Brazil, the most time World Cup winners. Yani wao ndio wameweza kushinda kombe hili kwa mara nyingi zaidi, licha kwamba kikosi hicho hakitaweza kushinda kombe la dunia kuanzia mwaka wa 2006 kwa maana 2006 hadi kufikia sasa hivi. Hata wamekawia bana. Alafu vile vile umeweza kutazama video hiyo ya mshindi ambaye aliweza kushinda mwaka wa 2018 kule Russia, anaitwa nani huyo? France. Ufaransa bana waliweza kunyakua kombe hilo wakati huo wakiwa na viungo mahiri ambao watakuwa nakosa wakati huu, muite Paul Pogba na N'Golo Kante. Habasi bwana Edi, tuweze tukimalizia sehemu hii ya timu ambazo zimeweza kushinda kombe la dunia.
timu gani ambayo unatazamia itakuwa inafanya bora zaidi kwa timu hizo 8? Kuna Brazil, kuna Italy, kuna Argentina, kuna France, kuna Uruguay, kuna Uingereza na Uhispaniola. Italia haiko. Italia haipo. Walitolewa kwa playoffs za World Cup. Nakumbuka wakipigwa na North Macedonia bana. Aibu kubwa. 1-0 ilikuwa. Na ukumbuka kwamba Italy, they are the European champions. Yeah, the European champions. So it shows that Europe itself, the competition in Europe it's not that fierce, but unaweza sema ni stiff, sababu kama bingwa na kuja na nyoroshwa baadaye ni kwamba timu zilirudi nyumbani zikajiandaa vizuri. Ataweza unaona bingwa wa Europe mkiwa umeongozwa na Italia. Tena Italia imebwaga timu kubwa katika continent ya Europe. Tena iende ibwagwe tena na country ndogo. A small country, North Macedonia. It shows that Europe itself is not ready for that stiff competition. But for me, I don't see England going past the group stages. The squad itself speaks for it. The country that I see going far, actually even being in the final, is Argentina. Argentina has had a big boost in morale after... actually, hawajapoteza mechi zaidi ya 30 sasa hivi. Tangu waweze kunyakua kombe la Copa America, hawajapoteza moja. They had a match with the European champions, Italy, wakawabwaga. Kwanza Wembley. Wakawabwagia England. Still in Europe. It shows that the European countries, these nations, these teams, bado wamedharau hizi nchi za Amerika, wamedharau hizi nchi za Asia. Na tuweza kuona maybe not they are going to perform well in this World Cup the same way they did in the previous World Cup. But for me, the second runners up I see Spain, then maybe Germany. We see Germany faring in well, coming above Spain, or maybe Spain coming above them. So for me, I do see Argentina performing the best kwa hizo timu zote 8. Kwa hizo timu 8. Basi umuoni mwana Brazil popote? Brazil, considering the depth of the squad Brazil iko nayo, na wachezaji wao karibu wote wapo katika ubora wao. Ukiangalia mchezaji kama Vinicius Junior pale Real Madrid anafanya kazi nzuri. Ukiangalia Neymar na Wakamoto kwenye ligi ya Ligue 1 pale Ufaransa, ukimtazama Anthony Manchester United anafika kazi nzuri. Kuna mchezaji kama Richarlison. Wana kikosi ambacho kinaweza kucheza mechi, wana kikosi ambacho ukitazama benchi yao ni kali zaidi kuliko first 11 ya timu nyinginezo ambazo zipo katika kombe la dunia, na unasema kwamba uwaoni wakifanya vizuri. Lakini ubaya wa timu kama hizi, teams with good squad depth, they tend to play badly because they have that ego. Wanajiamini zaidi, hatuwezi pigwa, hatuwezi bwagwa katika mechi hiyo. And it has been evident, especially in big competitions. Nakumbuka Man City kibwagwa na ila wakati walitolewa in the semi-finals. Nakumbuka wakitolewa na Real Madrid. Kwenye Champions League. Wakabwaga tena na Olympic Lyon. Kumbuka mechi kama hizo. Walidhalilisha timu hizo. So wana underrate team. Wana underrate kikosi because ni country julikani, tunasema tutawabwaga. You never know, football is uncertain. It is a game of probabilities. Maybe not. We have to wait and see what Brazil is going to do in the World Cup. Mimi naweza kuambia kwamba timu ambayo natazamia kwamba katika hizi timu zote ambayo itaweza kuondoka kwa mapema zaidi, basi nitakupatia Ufaransa. Sababu siku zote historia haitubiliwi bali. Sababu ukiangalia mwaka wa 1998 Ufaransa iliweza kushinda kombe hili la kombe la dunia, na mwaka wa 2002 basi waliweza kuondolewa kwenye group stages. Na imekuwa mzururu huo. Mwaka wa 2006 ni timu ya Italy iliweza kushinda kombe hilo. 2010 iliweza kuondolewa kwenye group stages. 2010 Hispania iliweza kushinda, na kumbuka 2014 iliweza kuondolewa, Van Persie akifanya ile kitu akiwa Netherlands. Na mwaka wa 2014 ilikuwa zamu yake ya mwana Germany. Ujerumani aliweza kushinda mwaka 2018 kwenye group stages. Na basi usije ukatupilia historia mbali. Historia ina uzito wa aina yake. Basi natazamia kama historia itakuwa inajirudia, basi Ufaransa itakuwa inaondolewa kwenye group stages. Na ukitazama tena mwana Uingereza, kikosi chake kwa kiasi kikubwa sija kuritisha.
kocha Southgate, hatusemi kwamba angalau wamefanya kazi nzuri kuliko kazi ambayo alifanya hapo awali kwenye UEFA Nations League. Alichagua kikosi ambacho at least kinaonyesha kwamba watakuwa wanacheza vizuri, wamechukua, lakini wamekosa kuchukua wachezaji muhimu kama Ivan Toney, Tammy Abraham, na mimi nitakuwa nakwambia kwamba watakuwa na bwagwa either kwa group stages ama kwenye maondoano, lakini hawafiki kwenye robo finali. Timu ambayo unatazamia itakuwa inafanya vizuri basi ni Argentina na Brazil. Haswa Brazil. Mimi ningependelea sana Brazil ishinde kombe la dunia, licha kwamba mimi ni Messi damu. Mbona? Sababu ningependa Neymar angalau aweze kushinda Ballon d'Or baba. Neymar was one of the youngest players kuweza kuuzwa kwa dau kubwa, na vile vile alikuwa mchezaji mchanga zaidi kuweza kupatikana at the top 10 of the Ballon d'Or. Unaona, inaonyesha kwamba mchezaji ambaye amekuwa na uwezo, ameonyesha capability ya kushinda kombe la dunia, lakini na vile vile kushinda Ballon d'Or, lakini hajapata hiyo nafasi ya kuweza kunyakua kombe hilo. Na natumai sana hii ni zamu yake, na ikikumbukwa kwamba hii ni wakati wake wa mwisho wa Messi na Ronaldo kucheza kombe la dunia, basi watakuwa wanajaribu angalau kuhakikisha kwamba wameshinda the most prestigious award as a football player. Unaona? So watakuwa wanajaribu angalau kunyakua kombe hilo. Basi mimi nawapigia upato Argentina na Brazil kwenye makundi haya, kwenye kundi hili la 8, timu 8. Basi tukielekea kutamatisha kwenye sehemu hii, basi tuweze kuangalia tena timu ambazo group stages. Tutakuwa tunaangalia the group stages in depth, tuweze kukupatia squad, ndio posa tuweze kukueleza kwa kina mbona tunasema kwamba Argentina na Brazil itaweza kufanya vizuri, Uingereza itakuwa inafanya vizuri. Tutakuwa tunakupa vikosi hivyo vyote. Tutakuwa tunakupa vikosi hivyo vyote kuhakikisha kwamba unajua kitu ambacho kitakuwa kinaendelea nchini Qatar. Ila kwa sasa bwana director afanye ile kitu ni yake hapo group stages, anataka shabiki aweze kutazama group stages kabla tuweze kutoa our predictions na tuweze kuchambua group moja baada ya nyingine kwa kina zaidi. Group stages bana, uweze kutazama picha hiyo moja kwa moja. Basi ukitazama picha hiyo unaweza kuangalia bana, kuna makundi hapo, makundi ni 8, timu ni 32 ambazo zitakuwa zinacheza katika kombe hilo nchini Qatar. Na timu za Afrika zipo. Ukiangalia kuna timu kama Senegal, kuna timu kama Cameroon ambayo itakuwa inawakilisha, na kuna timu kama vile vile Morocco na Tunisia. Kumradhi, kuna Ghana vile vile. Ghana. Na sababu kwenye makundi nilipendelea tu uweze kutazama makundi jinsi yatakavyokuwa, sababu kuanzia siku ya kesho basi tutakuwa tunachambua zaidi kundi moja baada ya lingine, tuweze kujua timu gani itakuwa inaondoka kwenye kundi lipi na timu gani itakuwa inarejea nyumbani bila hata bao. Lakini ila kwa sasa wacha tuangalie timu za Afrika ambazo zipo katika World Cup Qatar. Timu ni 5, na tukianza bwana Edi, uliweza kumsikia the president of football nchini Cameroon, muite Samuel Eto'o, aliweza kudai kwamba finali itakuwa Cameroon dhidi ya Morocco. Maybe huo ni ubashiri wake, na unaambiwa siku zote mbashiri basi hukumiwi, ila mtumwa hukumiwi. Basi kulingana na wewe, maneno yake yana mantiki ipi, yana uzito upi? His words portray the readiness African teams have been preparing, especially the competition. Africa has been undermined, imedharauliwa sana kwa muda mrefu. Na maoni yake yanaweza kuwa kweli, inaweza kosa kuwa kweli. Itabidi tungoje tuone venye michuano itakuwa katika hizo group stages. But for me, I do believe African teams will perform well. They will fairly perform well, especially the AFCON winners, Senegal. The Lions of Teranga. Kumbuka kwamba Senegal mchezaji wangu zaidi muite Sadio Mane anajeraha, licha kwamba amejumuishwa katika kikosi hicho. So hatujui physicality fit atakuwa vipi, lakini ni matumaini yetu kwamba atakuwa vizuri. Ndio tunatumai hivyo. Na unawapigia upato Senegal kutoka Afrika. Senegal. Kuna wenzetu na Cameroon. Ana Ghana, the Black African Stars. Hizi ni inchi ambazo zimekuwa na uzito participate katika, they have been participating in the World Cups, and they actually understand the magnitude of this. You cannot forget Morocco and Tunisia. They have been faring pretty well in the AFCON competitions.
So they have prepared in depth. Tukiangalia timu kama ya Morocco, they have a good squad. Expecting the main star maybe may become Hakim Ziyech. Yeah, Ziyech. Nakumbuka kwamba Ziyech anaweza rudishwa katika kikosi cha amerejea katika kikosi cha Morocco, licha kwamba makala ya AFCON alikuwa ametemwa nje ya kikosi hicho na akatishia kwamba atakuwa anajiuzuru ama kwa maana ya kuretire kutoka kwenye international football. Na mimi langu ni kwamba kocha ama Samuel Eto'o, the football legend, aliweza kupiga zake Barcelona, Chelsea, Inter Milan, na alikuwa mchezaji nguli. Naweza sema kwamba kusema kwamba Cameroon itafika finali, mimi kwangu naona ni kama ni ndoto ya mchana. Ni ndoto, tusidanganyane, ni ndoto ya mchana. Tujafika katika viwango hivyo, sababu ukiweza kuangalia kama ulitazama mechi za AFCON, uliweza kuona kwamba tuliweza kucheza mchezo mzuri, lakini kwa kiasi kikubwa timu ambayo unaweza kutazamia inasakata mpira kwa kiwango kikubwa ama kwa kiwango ambacho timu nyinginezo kutoka Europe na zipo katika michuano hiyo, basi ni timu ya Morocco kwa kiasi kidogo ila kwa kiduchu. Alafu timu ya Senegal inajaribu sana. Timu ya Senegal angalau wana mfumo wa mchezo, sababu ukiangalia timu kama ya Cameroon, mimi kulingana na michezo ambayo niliweza kutazama ya AFCON, sisi sema kwamba wana game plan. Wao ni ding dong kukurukakara, piga tusonge mbele tutafute bao. Lakini ukiangalia timu nikimalizia timu kama ya Senegal, walikuwa wanatandaza mpira, wanapiga soka safi, unaona? Na sasa hivi mpira umeevolve, wanapiga soka safi. So tuseme kwamba ding dong kukurukakara kuhakikisha kwamba unasonga mbele, itakuwa inahakikishia timu ya Cameroon ni kuharibu mchezo wa mpinzani, na basi watakuwa wanategemea counter attack. Na sasa hivi counter attack, ukiangalia timu nyingi hazitegemei counter attack. Ni kupiga mpira tiki taka, mchezo wa akili, wakisonga mbele na kuhakikisha kwamba watakuwa wanapata alama zao ama watakuwa wanapata ushindi ule. Nami basi kama basi timu ya Afrika itakuwa inafika finali, mimi basi nampigia upato zaidi mwana Ghana ama mwana Senegal. Lakini Cameroon, Morocco, Tunisia mtarejea nyumbani baada ya makundi. Wewe kukumbuka AFCON top scorer alikuwa ametoka nje ya Cameroon. Yeah, Cameroon. Alafu saizi the top scorer in Germany. Ni Msenegali. Msenegali? La hasha, ni Mkameruni. Ni Mkameruni, na mkumbuka. Choupo-Moting. A man who is on form at the moment. Maybe he might inspire something in the Cameroonian side. Yeah, he will. Mimi situpili mbali madai hayo ya kwamba watakuwa na uwezo wa kufanya hivyo. Unajua 2014 Cameroon walikuwa kwenye kombe la dunia. Naam. Na ni kustajabisha waliondoka bila bao katika wakati wao wamejipanga. Kitu ambacho naweza kusema ni kwamba sasa hivi Cameroon lay down standards mzuri za kimchezo, sababu ukiangalia hata jinsi ambavyo waliweza kutravel kuelekea Qatar kwa mapema inaonyesha kwamba wamejiandaa vyema, na waliweza kutumia private jet ambacho ni kitu si cha kawaida kuangalia kwa timu za Afrika kwa mara nyingi. Sasa kumaanisha kwamba kikosi kina morale, kina energy ambayo inaonyesha kwamba they are in full support of the government na wanapatiwa kile ambacho wanahitaji kufanya vizuri. Lakini sasa rejea uwanjani, angalia ubora wa wachezaji, angalia ubora wa timu, angalia jinsi ambavyo wamekuwa wakicheza. Labda kama watafika finali itakuwa a surprise. Mimi naweza sema kwamba timu ya Cameroon bora zaidi naweza kufanya ni kumaliza watatu katika kundi lao. Watatu? Yeah, ni watatu kwenye kundi lao. Ni bora zaidi ni kufika robo finali, basi mpatie mwana Senegal mpigie upato. Na basi nikitamatisha, kama ulitazama kombe la dunia pale South Africa 2010, timu ya Uruguay iliweza kugombana na mwana Ghana. Suarez akidive na kutoa mpira na mkono kama goalkeeper vile, na kuhakikisha kwamba mwana Ghana afiki kwenye nusu finali. Na wakati huo basi Ghana waliweza kupatiwa penalty na Asamoah Gyan aliweza kupoteza penalty hiyo. Na basi Ghana wamepatiwa nafasi ya kufanya revenge, sababu wapo katika kundi moja na Uruguay. Ubashiri wako katika mechi hiyo, sababu hiyo ni finali kabla ya finali kwa Mwafrika yoyote, sababu kupendelea Afrika. Ubashiri wangu, looking the squad of Uruguay at the moment, wamebeba
hawa wazee wakongwe Cavani wamebeba bado kumbuke wana vijana wadogo akina Valverde na Nunes maybe not wanaweza cheza mpira safi sana si ule mpira wao wa counter attack maybe kufungua kupitia mawinga kisha kushambulia na kushambulia kupitia makrosi maybe wamejipanga vizuri kwa na good game plan itabidi tutegee tuone lakini kwangu mechi hiyo mimi naona wakiana sare kwa sare a draw watakuwa wamebishana viwango vyao watakuwa wanaonekana wako sawa maoni yangu mtazamaji usinihukumu haya ni maoni yangu itabidi tutegee tuone mechi venye itakavyokuwa tutaona venye vikosi ambavyo wale watu ambao wamechaguliwa tutaweza kuona kiundani watakuwa wanafanya vipi basi umeweza kusema timu gani ambayo itaweza kushinda mechi hiyo ya Ghana na Uruguay? Mimi kwa maoni yangu mimi naona kiana sare kwa sare wakibishana mimi basi kama hasidi wa Uruguay na kwa napikia ubato mwana Ghana Thomas Partey bana hata hawezi kutuangusha tutahakikisha kwamba angalau tunapata ushindi kupitia kwenye mechi hiyo Ghana itakwenda na kwa ushindi na kuhakikishia itabidi tutegee hiyo utanidai basi unatutazama ukiwa wapi basi tuambie kupitia mitandao yetu ya kijamii @DAESAK TV na vile vile kupitia nambari ambayo ipo chini ya screen zako na sisi tutakuwa tunaitendea haki arafa hiyo kupitia mitandao ya kijamii tuambie kati ya mechi ya Ghana na Uruguay unaona timu gani itakuwa inashinda ama unataka timu gani iweze kunyakua ushindi katika mechi hiyo ukikumbuka kwamba bwana Uruguay aliweza kudhulumu zaidi kama Waafrika wakati wa kombe la dunia 2010 nchini South Africa basi naambiwa kwamba muda wangu unazidi kusonga na tutakapokamilisha sehemu hii basi niweze kukujulisha kwamba Smart Choice is giving you a pre-Christmas offer. Yani wanakuletea Christmas kabla ya Christmas. Ina maana kwamba wanakupatia begi ambalo ni tatu, yani inataka washindi watatu, 3 lucky winners ambao watakuwa wanashinda, mmoja atakuwa anashinda 300,000, mwingine atakuwa anashinda 200,000, mwingine atakuwa anashinda 100,000. Kwa maana 300,000, 200,000, 100,000. Hiyo yote unapata ndani ya Smart Choice. Leo ni pesa tupu bana. Mimi baada ya unajua nimewekelea pale kwenye Smart Choice, nimewekelea pesa yangu pale. Mimi baada ya hapa huenda mnikose kesho. Basi kupata pesa hizo unatumia paybill ya namba 973737 973737 973737. Account ni win. Account name ni win. Amount basi unaweka 99 shillings. Shilingi 99 bob na utakuwa ina chance to win 100,000, 200,000 ama 300,000, laki 3, laki 2, laki 1. Utakuwa na uwezo wa kushinda ukiekelea shilingi 99. Basi zidi kutazama, ni Sports Weaver na tupo ndani ya DAESAK TV. Kuhakikisha kwamba hauachi nyuma, haukosi lolote, unapata uhondo kamili wa kombe la dunia. Hayo yote 9-10 ni kwamba utaweza kutupata kupitia mitandao ya kijamii @DAESAK TV, kuanzia Twitter, Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Unaweza kutupata @DAESAK TV, tuweze kuzungumza kimichezo, tuweze kunena kimichezo. Na vile vile unaweza kutuma arafa kupitia nambari ambayo ipo chini ya screen yako, na sisi tutakuwa tunaitendea haki. Uliza swali, sisi tutajibu. Toa maoni, sisi tutayasoma hewani. Yote hayo unayapata ndani ya DAESAK TV, the cradle of goodness. Na sasa hivi tunakuwa tunaangazia marefa ambao wameweza kutajwa pale the FIFA refereeing committee. Iliweza wakiongozwa pale na the FIFA committee chairman Colonel. Aliweza kutaja kikosi ambacho cha marefa 26 ambao watakuwa wanasimamia mechi katika nchi ya Qatar. Na aliweza kutaja wanawake watatu kwa mara ya kwanza. Marefa ambao wanatoka Afrika basi ni watatu.
Na the most controversial referee in Africa as we know atakuwa katika kombe la dunia. Unajiuliza didadi huyo? Basi director wangu atakuwa anaonyesha picha za marefa ambao watakuwa wameweza kujumuishwa katika kombe la dunia, 3 wa Afrika, 3 wa kike. Bwana director, hizo picha basi ziweze kuteremka hapo kwenye screen moja kwa moja sasa hivi. The World Cup, hizo ni za marefa ambao watakuwa wanahakikisha kwamba unapata mechi kuanzia murwa, kuanzia ambayo haijakuwa imesambaratishwa kwa aina yote. Basi hao ni marefa, wengine ni wanawake, wengine ni kutoka Afrika. Hizo au ni marefa, baadhi ya marefa ambao watakuwa wanahakikisha kwamba shughuli ya World Cup inakuwa pevu tena zaidi. Tukianza na marefa wanawake ambao watakuwa kwenye World Cup. Picha kwanza basi ilikuwa yake Stephanie Farapat. Basi huyo ni Mfaransa ambaye ni mwanamke wa kwanza kutajwa, baadhi ya wanawake wa kwanza kutajwa kuelekea kombe la dunia, kuhakikisha kwamba tutakuwa tunapata shughuli pevu zaidi. Kulingana na wewe, ya pili ilikuwa basi Japan ambaye anaitwa Yamashita Yoshini atakuwa anahakikisha kwamba shughuli pia hiyo ya World Cup inapigwa vizuri. Basi ambayo iliweza kunifurahisha zaidi basi ni Rwanda, anaitwa Salima Mukasanga kutoka Rwanda, mwanamke wa kwanza kutoka bara la Afrika kuweza kuwa msimamizi wa mechi katika World Cup. Naweza kuuliza Bwana Edi, kwa maoni yako unaweza sema vipi wanawake kuweza kujumuishwa katika soka la kiume na kuweza kuwa wasimamizi wa mechi hizo? Unaweza kusema itakuwaje? Kulingana na wewe, maoni yako ni yapi kuhusiana na swala hilo? Wanawake, this is the first time in history, in the history of the World Cup, women being involved in a men's affair. Venye inajulikana. So it is portraying how the society itself is changing, how feminism has impacted even the world of soccer. Naona wanawake hawa kwa wameteuliwa na kuwa miongoni wa wanawake hao ni Mwafrika, Mrwanda, Salima bana. It is a great joy kusikia Mwanaafrika, mwanamke Mwafrika, kwa sababu Waafrika wamejulikana kuwa ni watu ambao hawezi aminika, watu ambao wanapenda rushwa. Kupata mwanamke ametoka nchi ya Rwanda. Ongelea rushwa, nakumbuka kombe la dunia makala yaliyopita kuna Mkenya ambaye angesimamia mechi pale Urusi, lakini sababu ya corruption, tumbo kubwa, njaa, aliweza kupanduliwa kutoka chupo hilo la marefari. Inaoneshana the ultimate the respect women have been given in the arena of football in general. Kitu ya pili, wanawake wataonekana kuwa wasio na msimamo mmoja, asiyependelea nchi moja. She will be viewed as a neutral person rather than the football, the male referees who are going to be viewed as somebody who is perceived patriotic to a certain country. So women are going to be neutral fellas in the whole competition, and I will be happy to see a woman refereeing in the final. It will be super exciting. Na basi tukisonga mbele, uliweza kuangalia marefa ambao wametoka Afrika. Basi wa kiume ni wawili, mmoja ni wa dada, huyo mwanadada basi Salima Mukanga kutoka Rwanda. Basi kuna Victor Gomez kutoka South Africa na vile vile Mzambia. Rafiki yangu sana huyu Janice Kazwe, nakumbuka mechi ya Mali na Tunisia AFCON. Aliweza kutabatisha mechi dakika ya 89 kwa maana 89 minutes 50 seconds akaweza kukamilisha mechi ile. Na alipoweza kuulizwa ni nini alikuwa na heart stroke, na aliweza kusema kwamba Mungu alimuelekeza aweze kutabatisha mechi ile. After being that controversial, inanishangaza ilikuwa vipi
mpaka FIFA wakaweza kumuita tena aweze kusimamia mechi za kombe la dunia. Na maana kwamba Sikazwe ni refa mzuri. Naam. Huenda alisema ukweli wakati ule. Lakini swali ni je, ikitokea tena akirejea makosa hayo? Mimi unajua natazamia ni mechi kati ya timu ya Argentina na Portugal. Mechi imeshika moto vibaya sana. Dakika ni ya 77. Cristiano Ronaldo apate penalty, aweze kutia mpira ule kimiani. Messi yupo kwenye counter. Kisha Jani Sikazwe zake zimwambie kaka tabatisha mechi. Muda umefika. Mechi kamilike katika sekunde hiyo. Dakika ya 85 hivi aweze kutabatisha. Itakuwa vipi? Wewe kwa maoni yako ni yapi? Ilikuwa makosa kuchukua Jani Sikazwe kutoka Afrika, wangechukua refa mwingine, ama Jani Sikazwe anaweza kujimudu na aweze kufanya kazi nzuri sababu wameweza kuaminika na FIFA? Ikikumbuka kwamba nikusomee maneno yake the referee Belug Colina, FIFA referee committee chair, aliweza kusema kwamba they took quality to the World Cup kutoka kwa marefas. Swali moja niweze kuuliza, je, Sikazwe is among the quality? He is a quality referee. Okay. In committee it offers the training for the referees. So they conduct tests and they know who is a quality referee. So the question is Kwazwe going to be of sound mind when refereeing these matches, or will he be influenced by other forces of nature? Tutakuwa tunajua hayo kombe la dunia liking'onanga. Muda wangu unazidi kutamachika ndani ya DAESAK TV, the cradle of goodness, na hii imekuwa ni sports wave. Lakini kabla nitoke lazima nikupatie mradi wa pesa. Lazima nikuache na rada ya pesa. Basi unaambiwa kwamba loto si ndoto, cheza loto, timiza ndoto. Unapata aje pesa kupitia loto? Unawahi aje pesa hizo kupitia loto? Je, unataka Probox ama unataka 700,000? 700,000 sasa hivi itakwenda kukwamua kulingana na uchumi hali ilivyo huko nje bana, watu wanalia. Basi unapata pesa hizi za loto ama unawahi zawadi hizi za loto kupitia paybill number 77007700. Kisha unaenda kwenye account name, unaweka DTV. Kisha amount usiweke 1,000, usiweke 500, usiweke 100, basi weka shilingi 50. Shilingi 50, 50 bob only. Da basi utakuwa unajiweka kwenye draw ya saa 12 jioni, ama draw tena ya siku ya Jumatano ya kujishindia hadi shilingi milioni 100, like 100 million. Uko na uwezo wa kujishindia 100 million. Laki milioni. Basi utakuwa unazipata kupitia loto. Unaambiwa kwamba chochote cha kupahatisha usiachwe nyuma, na loto si ndoto. Basi imekuwa ni sports wave, nami nahodha wa shughuli pevu, nafahamika kama Sport Moria. So kwa tunapatana kila siku ya wiki mida kama hii, nikikuletea makala ama nikiangazia makala ya World Cup wakati huu. Bwana Edi, tukitamatiza unaweza kusema vipi? Unaweza ambia mashabiki wa kombe la dunia aje? Tutege mechi ianze Jumapili ijayo. Have a nice time. Wherever you're going to watch the whole matches, watch them responsibly, drink responsibly. Ile wakati tunapatanga watu wanapenda vinywaji, basi muwe taratibu mnapofanya mambo yenu. Basi hadi tutakapopatana wakati mwingine, nikwambie kwamba iwapo wana wa Yungi hulewa, seuze wa mwanadamu. Iwapo mwana wa Yungi hulewa, seuze wa mwanadamu. Basi imekuwa muda wangu huo, na nikikuaga nikwambie basi kuna makomenti kadha wa kadha hapa niweze kutajia. Basi Elizabeth Mdeu kutoka Majakosa anasema kwamba yeye ni mtu wa Portugal na Cameroon, moja kwa moja kutoka Majakosa. Anaitwa Elizabeth Mdeu. Unajua hii ni wakati wadada wanapenda mpira, lakini Elizabeth Mdeu basi kutoka Majakosa, watu wa Portugal na Cameroon tuwekewe tent yetu juu, naona tukibeba. Basi naona ndoto ya kocha
kocha ama rais wa kandanda nchini Cameroon, kuna watu ambao wanamwamini Portugal. Basi timu Ronaldo wanakuwa anatazamia kama watakuwa wanashinda mechi hiyo. Ni Elizabeth Mdeu anasema kwamba basi atakuwa anatazamia timu ya Portugal na Cameroon kushinda makala haya ya kombe la dunia. Mimi sina itilafiana, nakumbuka kwa Daidi alisema kwamba pia yeye ni timu Portugal. Umepata mfuasi mwenzako kutoka Machakos. Asante sana bwana Madheo. Basi sasa tukitamatisha, basi nitakuwa nasoma arafa zingine wakati itakapokuwa narejewani hapo kesho mida ikiwa ni kama hii. Hii ni Sports Wave na mimi ni Sport Moriasi na nimekuwa na mwenzangu Eddie, tutakuwa tukiangazia kombe la dunia kila siku ya wiki mida ikiwa ni hii. Hatakapata wakati mwingine, basi ni kuambia shabash.